మైసూర్ పాక్ తయారు చేసే విధానం ఎలాగో తెలుసుకుందాం. పంచదార కూడా కరిగిన తర్వాత శనగపిండి వేసుకుని తిప్పుతూ ఉండాలండి. పక్కన ఇంకొక ప్యాన్ పెట్టుకుని దాని మీద నూనె పెట్టుకుని నూనె వేడి చేసి మరిగించుకోవాలి. ఈ శనగపిండి పంచదార మొత్తం బాగా కలిసిపోయిన తర్వాత ఆ నూనె కూడా వేసి కలుపుకుంటా మనకి పాకం వచ్చేలాగా చేసుకోవాలి. ఆ నూనె కూడా వేసి కలుపుకుంటా మనకి పాకం వచ్చేలాగా చేసుకోవాలి. అచ్చు వచ్చేస్తుందండి. తర్వాత మనకి కావాల్సిన విధంగా ముక్కలు కట్ చేసుకోవటం. మొత్తం ఒక అరగంటలో మనకి మైసూర్ పాక్ రెడీ అయిపోతుంది.